Раз, два, три. Что-то меня плохо вообще не слышно. Так. Ну. Все, теперь нормально. Так, окей. Погнали. Диско Elysium сегодня. Так, что тут по звуку? Меня слышно, все. Так, в прошлый раз я зашел сюда к торговцу, к ломбарчику. И узнавал у него разные приколы. Про лампу, кстати, почитал, то что лампу можно все-таки купить, если ломануть игру. Но ты все равно здесь оставишь и ничего не будет. Ну я хочу кое-что продать. Позвольте взглянуть. Посмотрим, что у меня есть. Открыть ломбард. Да не, я ничего продавать отсюда не хочу. Не, продавать ничего не буду. Мне сейчас ничего продавать. Давай попробуем электрохимию. Ясно. Короче, бесполезно мне с этой химией тут что-либо делать. Не буду я с ним говорить про электрохимию. Хотя подожди, я ж не одел перчатки. У меня ж есть в одежде перчатки. Вот, теперь, кажись, побольше шанс должен быть, а не 20%. 42. О, получилось. Пиролидон? Что это такое? Мне кажется, ли тут и правда жарко. Подойти ближе. Уважаемый, будьте добры, снимите очки. Я должен проверить ваши зрачки. Спросить в лоб. И где тут нынче можно намутить пиролидона? Не, давай. Тут жарко. Совершенно очевидно, вы под воздействием наркотика, уважаемый. Я не осуждаю, мне просто интересно. Я сам горстями жрал, пока не потерял память. Спокуха, я свой. Просто хочу закинуться тем же самым. Давай пойдем вот так. Он кашляет, словно подтверждение своих слов. Какая-то была авария. Народный котел, что это? Расскажи мне об этой аварийно-спасательной бригаде. Устранять радиоактивное загрязнение должно быть непросто. Когда ты ломбард? Давай по порядку. Some poor leftist built a particle decay generator in hopes of bringing affordable electricity to underserved communities. It malfunctioned. Radioactive waste everywhere. Probably some of it in you too. The People's Pile was a Type U particle decay generator that failed immediately after entering service, releasing radioactive waste into River Esperance. Короче, да, это Чернобыль здесь местный. Что такое радиоактивный термоэлектрический генератор? A primitive nuclear reactor, also called a pile. Почему его назвали народным котлом? Construction began during the commune of Revachol. The people continued work on it after the commune fell. They wanted a cheap source of energy for Revachol West. Needless to say, things didn't work out. Из-за чего случилась авария? An emergency valve defect resulted in steam pressure blowing the turbine, taking the fuel containment vessel up in the explosion. Both the faulty design and lack of finances contributed to the catastrophe. Ну ясно, это примерно, да, это примерно Чернобыль. Расскажи мне об этой аварийно-спасательной бригаде.
tried to help the fire brigades contain the spill. Он, короче, показывает на свой треугольник на оранжевом жилете. I lived by the river since I was a small boy. The Esperance didn't have the art to let it all go to shit without trying to do something to help out. There wasn't much the volunteer force could do, however. We wasted years in the river mud. Years getting sick. Он глядит на окружающие огни и замолкает. Устранять радиоактивное загрязнение должно было быть непросто. Отвечает не сразу. And why no one has tried to repair or replace the pile. So much disappointment and early deaths. Cancer mostly. And we knew all that was coming even as we were cleaning up as best we could. Кто виноват в аварии генератора? Everyone's. Он вздыхает и качает головой. So much bitterness. A bunch of poor people built themselves a primitive nuclear reactor, hoping for the best. What do you think is going to happen? А как ты открыл ломбард? The cleanup happened 15 years ago. I was young then. Later, my second aunt died. Left me this shack and all the assorted junk in it. Понятно. So I came to Martinez. People told me don't go there. It's a shithole. I said, people, we just had a nuclear pile meltdown. I'm gonna get as far away from Forburg as I can. Still in the same city, but... Спасибо, что рассказал. I like the theory more than the story. Outward movement, not vortices. Yeah, you gotta get in on those vortices, my man. Хотел спросить... Так, ну все, здесь больше нам говорить не о чем. Сохранюсь. Так, что у нас теперь? Стоп, я ж... Да, я возьму геймпадик. Мне на нем удобней. О, отлично. Пошли. Двери. Так. Здесь, по-моему, уже бегал. Сейчас бы, наверное, пробежаться по всему городу, просто посмотреть, что где. И заодно у меня ж мысль моя уже применилась. Только собиратель нет, королевство совести. Это сумрак. +1 нет. Плюс 10 сантимов за каждую проверенную зеленую сферу. Окей. Так, что у нас здесь? Здесь у нас женщина сидела. О, зеленая сфера. Так, подожди, давай прочитаем. Узнал правду о реальности. Piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. Ну это было. Чем этот король знаменит? Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Как ему удалось спустить всю национальную казну? Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor. Короче, местная ворона, блин. He called it the Sol Aurum. It was obscene.
There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. Я хотел бы поспать на золоте, как подобает дельцу. Нет, спасибо. Король есть король, он волен делать все, что угодно. Что, правда, не может быть такого. Отразительный фарс. Неудивительно, что все скатилось в дерьмо. Ну давай так. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. Что? You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry. He was also a prodigious snorter of nose candy. Ага, что еще за пудренный нос? Это в голове не укладывается. Выходит, он любил припудрить нос, жирный торчок, значит. Давай, это в голове не His укладывается. Majesty's courtiers said it helped him connect with the higher realms. Что это за пудренный нос? Ясно. Выходит, он любил припудрить That's нос. what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Insulindian Bay. Beneath the cold waters of the Insulindian Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn of the century revolution, when Martinez was leveled. Most historians think the coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue. If the communards had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Кто восстановил монумент? Ну как-то он не до конца установлен. Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol in the poorest part of the city. The statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Это гениально, так забавно и такой нигилизм. Отвратительная идея. Я правда не понимаю искусства в этом. Neither do people in Martinez. The statue has proved to be controversial in a neighborhood mostly populated by the left-leaning working class. Those critics might have it wrong though. There's more to it than just ironism, but you can't say what precisely. Perhaps this art mystery will be solved at a later time. Philip III, the squanderer, however, with his bronze face up in the air, doesn't seem concerned about what the hoi polloi think of him in death. Not that he ever did in life either. Так, ну это все, это мы уже познали. Окей, местный король. Весело этому королю было. Что это? Иномарка в хорошем состоянии. A Stars Ryko, one of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. An oldie, but a gold. Молоденькая. Кто это вводит? Not many people outside of Grad, and Revachol West too, it appears. Какая прекрасная мотокарета. Я хочу знать о ней больше. Давай. Glad to share. The value of the motor carriage has been seriously diminished by its color. All Stars Rykos are baby blue by default. The paint would be considered unforgivable to collectors. Zafir blue was also the color Sigismund the Great used for his banners. Strange. This is really all you know about the Stars Ryko and ancient Zhimsk rulers. Понятненько. A Stars Ryko, one of the finest Zhimsk-made motor carriages ever. An oldie, but a goldie. Not many Так, это people уже было, else в смысле? glad to Zafir blue. Это я... A Stars Ryko. Что? Ладно, окей. Что-то заглючило у меня. Так, там у женщины можно это пройти, который в прошлый раз проходил.
С ней ничего сделать нельзя. The woman still has her eyes. Ладно. Так. С этой дверью ничего здесь нельзя сделать. A lorry stuck in the trap. The windows are clear. They've been recently. Ничего. Ага, рабочих нету. Окей, что у нас? И закрыто. Головомер, привет. Your race descent has only worsened since I last saw you. You have really let yourself go. Ты что-нибудь знаешь об этой крошке? He does not so much as glance at the object. Тебе такое нравится? Stop showing me your pathetic cup. I have no interest in it. He had nothing to do with it. Блин, я не хочу принимать его. Это белая проверка, его можно будет выбрать. Свалить его с ног. Ну я его обошел его в хронометрии, нет. Я его точно тут не увалю. Блин, это на персонажа моего не повлияет, если я вот это, типа, как бы я его просто обмануть хочу. Давай новое сохранение. Your race descent has Напомню. only worsened. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Сначала поинтересуйся, какие вообще бывают расы в этом деле. Главная классификация. Головомер, я новичок в этом мире, помоги мне разобраться в его расах. Расскажи какие-нибудь существующие. There are Какие three существуют? categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? Давай, Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it Просто это impossible. звездец, конечно. A receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades in Maun cities like Stad's Canal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. You know them by the names of their nation states: the Oranese, the Gotwaldians, and the Königsteiners. My people simply call them Maun. Maun is a derogative term for first world people of Gotwaldian descent. They do not all have in some Блин. municipalities of Oranje, people do wear shoes made of wood to street parades. Я случайно нажал. Green, orange, and even yellow tassels have also been seen on hats. Деревянные башмаки. Некоторых храмских действительно надевают деревянные башмаки для уличных парадов. The Maun are proof that you can have too much Occidental racial purity and tassel-centric culture. Inbreeding has led to a lactose-intolerant subrace whom no one can take seriously. Colorful tassels Звездец. are, let's be honest, not a good sartorial choice for this century. You might want to avoid wooden clogs too. The Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the golden Pisantic Sea, the Suren of Sur-la-Clé, and even the North Königsteiners, all have type A race propensities. The other large Mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic
True, they are violent and expansionist, but they have a glandular problem. Да, конечно. Ты к ним относишься. Так, что у меня по звуку? Есть. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to El Mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which, as proven by the Maun and the Mesk, Occidental type A is in retrograde. The Seminese and the Areopagite are on the ascent. The indigenous people of this, the Insulindian archipelago, the Seminese inhabit the southern islands. I am Seminese, from the stock of Ulumir on Ile de Fantôme. The Areopagites are the master race of the Ile Maran deserts. The Seminese are descendants of the Areopagites. We came here Господи. from Ile Maran to Ansuland, thousands of years before the lactose-intolerant Maun Occidentals discovered this place. Wait, didn't Il Maran Desert Pygmies invent alcohol and get pillaged just a short while ago? Ага. Окей. Разве Ильдемарадцев не грабил мой народ, потом появился Альгул и все вот это? No, those were scimitar wielding race losers of Zahrava, Izet, and Bashir, with their Himi servants. Big difference. The Areopagites were fasting and conquering while this happened. You never penetrated the western dunes. Jean, baby, you're on fire. С обожанием глядит на его девушка. Ё-моё, вот это мне, конечно, не лица. I know, babe. В чем разница между семеницами и репрогитами? The Areopagites are sleek, long-headed. The Seminese are powerful, mesomorphic. The former is an immutable progenitor, unchanged since the Super Isola of Pericarnesis. Ancient brains rest in their slender skulls. Он замолкает, размышляя над красотой и загадками. The latter is perfected. Он продолжает. Together they form the Semeno-Areopagite or Simeopagite super race. That is all. There are no more type A races in the world. Nature was not capable of more. Type Типы... B are the unheroic races, amorphous non-competitors of the great race. The Koikos and the Vacholier, they are mud-colored people. The Koikos of Grad, Yugo, Zhimsk, Shest et al. Are what you would call white officer in a suspect description. Ты сказал про Гойко, меня учили в официальных документах писать слово, что они белые, да, вот. Yes, to an untrained eye, the Koiko appear white and pinkish, like a hand sandwich. But look into their eyes and you will see. They are of an indistinct color, and so is their skin. Unhealthy, muddy, and ashen. Pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural domination that bad people have undergone for drinking al-rul and smoking the degenerate tobacco herb, and for eating potato. The Koiko, the countless micronationalities of Grad, are all inexplicably obsessed with Podat. The only thing they like more is dividing into microscopic ethnostates, like political amoeba. Wouldn't he be one for ethnostates?
Тебе не нравится национальное государство? А кто такие вошельеры, про которых ты сказал? They are microscopic. The semi-Areopagite superstate will cover the entire remaining planet. Я не удивлюсь, что я потом просто загружусь, потому что персонаж надо впитает реально. Святец какой-то. Its leaders will be the genetic epitome of the Simonese and Areopagite stock, elected by nature, not the base inner spoilage called demos. The Revacholians, halfway between Type A and the racial called Ron, two makes to know right from wrong. You tried your degenerate little revolution, which was the single greatest failure committed by humans in our 82 тысячи лет? 82,000-year history Охренеть. on this planet. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening, but that seems a little off. Я точно знаю, что наша история не такая длинная. Я слышал о революции, да, они наделали ошибок, но в целом все было сделано правильно, тут ты не прав. Революцию устроили дегенеративные мародеры, леваки, а не весь ревашульский народ. Прогнать дурацкие мысли о политике, что это была за революция. Я точно знаю, что наша история не такая длинная. The mysteries of the people of this planet are a tragedy that has played out countless times over, like a fever dream of skin, Учитывая- hair, and bone. Wake up, naive chess piece. Учитывая, что он расист, и он сейчас сказал, что он не любит коммунистов, то более вероятно выбрать вот это. The revolution came to Ravachol from Grad in Zaras ridden potato carts. It is literally an illness, a prion disease that leaves the parietal and frontal lobe ridden with holes, a soft sponge-like mass of dementia, hallucination, and paranoia. The revolution is fatal familial insomnia, a hereditary prion condition passed from the Koiko to the Occidentals. Enough of Tibet mediocrity. Давайте Бетти Е. Tips CF are a museum of failed chimeric experiments and tragic maladaptations. They are tortured creatures waiting to be put to sleep. Your morbid interest in them worries me. Так. Lesser races like the mosquito, a grotesque mixture of a masked woman and a Seminese man. Only possible if the mother is masked and the father Seminese. The other way around, they fail to produce offspring. The mosquito is born sterile, like a donkey. All they have left is to ride customized motor carriages with hydraulic suspension, listening to aggressive El Mariachi music to... It seems unlikely that two human beings produce genetically sterile offspring. Может быть, я что-то не понял, но разве все люди не похожи настолько, чтобы их дети не были генетически стерильными? You are right. You have misunderstood. You lack basic phylogenetic education. Then there is the Semino Koiki Chimera. Are you sure you wish to know of the Semino Koiki Chimera? It is not an aesthetic science. Давай, The да. Koiko, as you know, are very servile, especially when they meet the rich man. Racial scientists have toyed with the idea of crossing the Seminese with the Koiko to produce a super worker of Seminese strength and Grad servility. This will never happen. The Seminese and the Koiko may have similar interbreeding problems as the mosquito. We will never know precisely.
No Simonese man could maintain an erection in the suffocating potato stench of a Koiko woman, or Koika. But enough. It is cruel to entertain ourselves with the deformities of Type F. You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone solved it. We will see. Как мне облечь тайну в слова? You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not come instantly. I cannot possibly imagine what else we have to discuss, Tibere Vasholian. Your love for disco music and venereal disease? There is nothing for I cannot possibly. Что-то у меня за задание новое появилось. X. Сделай стену еще красивее. Включать загадка раз. Добавьте идею о современной теории рас в ячейку древа, чтобы усвоить ее. Если нет свободных ячеек, освободите ячейку. Подождите некоторое время, и когда идея будет усвоена, возвращайтесь к лавомеру. Вот что значит современный мыслитель. Ну нахрен эту идею я не хочу. Так, ладно. Просто поговорили ни о чем. Тут есть как-то. Тут никого нет. Блин, как в этот порт туда попасть? Блин, успокойся. Давай войдем. Нельзя. Закрыто. Понял. Так, ну я, получается, все изучил здесь. Мне остается теперь только идти. Что, простите? Там наверху у здания есть еще дверь. Я только сейчас это заметил. Балкон какой-то. Подожди, а как туда на третий этаж попасть? Нет лестницы на третий этаж. Здесь не можно поговорить с этим мужиком. В мире все завязано на день. Угу, на деньгах. Can I help you? Там что-то есть. Блин, туда не попасть. Ладно. Игра, давай, подними меня по лестнице. F5. Постучаться могу? Снова постучать. Окей. Ну да, здесь нету подъема на второй этаж, на третий этаж. В принципе-то и нет. А как туда подняться, вот это, конечно, прикольно. Видимо, через те синие двери мы туда попадем каким-то образом. Я поменяю перчатки, мне не нравятся эти перчатки. Мне лучше технически таскать, они мне дают технику. Так, сохраню. Зеркало. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. Оставить зеркало в покое. Так. X. Вот этот инструмент, так понимаю. A mirror hangs on the bathroom 42. wall. The chain cutters slip out of your hands as you attempt to. Ясно.
Неважно. Здесь можно еще бутылки собрать. Ну, бутылка валяется, не могу ее забрать. Подожди, я могу вентилятор. Что с ним сделать? The fan stands still. Почему The switch вентилятор? must be broken because nothing happens. The air in the room is starting to feel like vaporized urine. A terrible mistake. The lights are Ясно. off. Меня до сих пор бьет. Закроем дверь. Так, ну окей. У меня в инвентаре есть... ну, пока время есть, можно в инвентаре почитать. Это читали. Вот это есть. It's the ledger you found in the trash. A pitiful cabbage of white and yellow papers hanging from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. Что-нибудь еще? There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. Синий пластиковый пакет. It's a metaphor for you. Thank you, waterlogged ledger, for spelling it out for us. Below the pathetics, terror. Do not look into its blue heart. Под этой патетикой прячется ужас. Ну, я помню, я когда первый раз проходил, начинал, по крайней мере, я откинулся, когда читал этот журнал. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Может быть, это бумажное полотенце где-то абсолютно If you одинаково. want it to be kitchen tissue, it can be kitchen tissue. It's not though. It's toilet paper. Брать. Still wet, the toilet paper, I mean kitchen tissue, sorry, peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off your finger and voila, the ledger now looks marginally better. Смотри, зажим. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn То down есть to рукой nothing, по алюминиевой has been полоске. attached to the clip. The surface is interrupted by a silvery sticker. It's rectangular, sparkling with iridescence. You don't know how you didn't notice it before. It is Наклейка. similar to the RCM watermark on your blazer the lieutenant mentioned. Didn't he say something about the headlights of his motor carriage? That you can read these there? Это надо к мотокарете идти. И что мне You с этим should turn делать? them on and get in front of those headlights. See what happens. There may be information on there. A halogen watermark, he called it. Какая информация? Когда представится случай, It'd be nifty if you found something that way, wouldn't it? The paper's still sagging from the clipboard in your hand. Not so nifty. давай это понюхать The журнал. acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. Смотреть планшет. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters RCM. Какого цвета, говорю, журнал? The blue heart. Don't look into it. Синяя бездна, не заглядывай в нее. Встряхнуть журнал. Something rattles inside, ever so lightly. Is there a hidden compartment? Тайник. Permeables. It's not hidden per se. The compartment is made for permeable materials that would get damaged if something happened to it. The plastic shimmers like lapis lazuli, but it is not see-through. You cannot see to its center. И как его With открыть? your hands, U4-sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. Так, пока не буду сейчас
Убрать. Сохраниться. Теперь можно побежать к фарам машины. Темно стало теперь. Или оно так и было, просто я сейчас спустился и показалось. Где кубрики Немо? Дима. Ее нету. Стоп, подожди, у меня сейчас очень близко приближено. Да, кубрики Немо нету, Кизьму ее куда-то увез. Он куда-то ее убрал. Блин, лавочки, тут путаюсь в них. Ну ладно, давай дальше почитаем. Так, ну 50 на 50 у меня есть шанс. Получилось. Уже через канал. The slides snap back into place. It should be possible to just, you know. Without resistance or sound, the two panels move at 2 ticket stubs and a handmade postcard. Вот, кстати, билеты. Вот если я открою открытку, то я просто уеду. Взять билеты. Two octopuses are smiling, reaching their tentacles toward each other in the colored pencil drawings. The tickets permit access to the zoo in Revachol East. The aquarium costs extra. These let you go there too. Так, давай сейчас пока так. Ever so slightly. Я просто не хочу сейчас уехать в бездну. Такая. Kingdom of conscience. Следство от совести. The kingdom of conscience will be exactly as it is now. Moralists don't really have beliefs. Sometimes they stumble on one, like on a child's toy left on the carpet. The toy must be put away immediately, and the child reprimanded. Centrism isn't change, not even incremental change. It is control over yourself and the world. Exercise it. Look up at the sky, at the dark shapes of the coalition airships hanging there. Ask yourself, is there something sinister in moralism? And then answer, no. God is in his heaven. Everything is normal on earth. Варианты моралиста в диалогах дают +1 к боевому духу. Сила воли, лимит улучшается до 5. Логика, лимит улучшается до 5. Понимаю. Ну и логики. Логичная ма. Так, ну погнали дальше изучать наш журнал. It's the ledger you found in the trash. A cabbage of papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. It's barely helped. They're They're not strings. exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol, and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered, with faint red lines, forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 solid, crumpled up, earmarked pages. Извиняюсь, сейчас чашка They appear двинулась. to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. В чем Work, эти записи? strife, poverty, the Jamrock Quarter,
These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken. Not completed. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. 2 дела в неделю это много. Была речь о каких-то принципах наименования. Пересчитать страницы, мне нужно официально открыть дело. Есть еще место. 2 дела в неделю это много? A little. You have no idea. Зависит от обстоятельств. Does it? It feels like a lot. Or maybe even more than a lot. Ну да, это выглядит как много. Была речь о каких-то принципах наименования. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Ого, и все они написаны заглавными буквами. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location. The murder at the Uka parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Пересчитать страницы, мне нужно официально открыть дело. There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Изложить в письменном виде, используя ручку, которую дала тебе Лена. О, фига, прикольно. The tasks you've completed flow out of the kind green ape pen in a brash freehand similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Простым языком, который был разработан, чтобы дисциплинировать разум. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. Вычеркнуть то, что уже сделано. Satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. This would be a good time to finally name the case. If only Lieutenant Kitsuragi were here, so you could coordinate. No use naming it without him. Maybe at a later time, you can come back to this. Like a fan of girls, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly paper. 20 гранных They're a костей. little further from your nose now. Давай сейчас сохранимся. Надо будет с Кимом Кицураги поговорить про это. Разберемся. Так, что тут еще? Давай пролистать желтые страницы, давай. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. Какие есть типа? 3. The topmost are misconduct fines, the middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. You don't have to be an intellectual giant to do police work. Штраф за нарушение общественного порядка. A monetary penalization
ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread Да, out нам over это the говорил rest, уже Ким. but they appear pleasantly vague. Скрытие на месте. Dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. These Повестка. are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Yes, Закрыть all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copier paper. Я смогу ознакомиться с делом? Yes, you can piece them together using the alphanumeric code on the margin. It always begins with HDB41, then date of initialization and time of arrival on the scene, followed by the title. For example, HDB 41120111700, the next world mural. Что значит ГБД? 41 is your precinct. А что такое It's safe to ГБД? say, those are the initials of the officer responsible for the case. Your initials. ГДБ. Грам Дарьян Бензакин. Гордеби Беренджер. Это не мои инициалы, не отзываются. Ого, не знаю, что и сказать. Давай, Гордон That Бензакин. is improbable. Сколько времени займет It takes загонять about half дел? an hour to piece one together using the system you've devised. Where do you want to start? С чего начать? Чтобы собрать одно дело по кусочкам. Так. Убийство в Кальянной. Я вернусь в Мурал Нового мира. This one is relatively easy to reconstruct. Overnight on 1202, a graffito, nay, a mural, appears on an 8-story tenement overlooking central Jamrock. The building is a sparsely inhabited ghost tower, part of a failed real estate development called Grand Couronne. Названием Гранд Курон. Cause of failure, rent too high. The mural is enormous. 2 silhouettes, a man and a woman, are kissing. The text cut into their form reads, "True love is possible, only in the next world. For new people, it is too late for us. Wreak havoc on the middle class. People call it that thing and that fucking thing. It's visible for miles. In 2 days, the station's complaints desk gets clogged with requests to remove the bummer. You and your partner are assigned to the case. The graffito crew is easy to track down. Only the bell lecturers have the literage of industrial paint to cover the surface. One of the graffito artists is rumored to be rich. They take responsibility for the execution, but not the design. The ideologue of the next world mural, as the crew calls it, remains an unknown. Погоди-ка, я нашел того, кто за этим The стоит. case files do not show you finding the author of the design. The Тема crew даже чтения. agrees to clean up after themselves. However, your partner, JV, is against the removal, citing public support for conservation. This leads to a debate in Precinct 41, which then spreads to the streets of Jamrock, ending in a rare plebiscite organized by you and the rest of Row 3. Так, сейчас кто-то что-то пишет. Нету. Так, окей. The 9,000 people subjected to the mural's message, all of Lakeside, Central Jamrock, and Villalobos, plus half of the eminent domain, participate in the vote. Although the case begins with
what appears to be a lot of rambling on the streets as to how juvenile and stupid the mural is, given a choice between two options. Так, в голосовании приняли участие 9000 человек. Весь сайт Центральный Джемрок и Вилбос плюс половина населения муниципальных земель, несмотря на то, что дело началось с общественного возмущения и рассуждения о том, насколько морал незрел и глуп, между двумя вариантами. Убрать морал, я с ним не согласен, оставить морал, я с ним согласен. Ну, давай. A staggering 78% of voters choose to keep it. Turns out the opposition were a loud minority, and that love truly is possible in the next world for new people, and it is too late for us. Осталось только уничтожить средний класс. Средний класс ни в чем не виноват, это просто человеческая природа. Мне нравится, но разве мы не можем вместе это уничтожить, вместо этого уничтожить другие народы? Я наверняка голосовал и, возможно, агитировал голосовать за то, чтобы убрать морал, потому что я ни капельки не верю в этот бред. Что там в морале было? Прости, нет морал. Настоящая любовь возможна но только в новом мире и для новых людей. Для нас слишком поздно. Ну, мне нравится, но разве мы не можем вместо этого уничтожить другие народы? Средний класс ни в чем не виноват, это просто человеческая природа. Did anyone ask you what you believe in, man with the smelly toilet ledger? What do you want to tackle next? Or are we done? Вернусь к тому позже. Брать. Сохраниться и сейчас просто откинуться журнал. Билеты. Из открытку. Sounds like leaves rustling when you pick it up. You see violet flowers, floral patterns, patches of glue. It smells of chewing gum, apricot flavored, a touch of cinnamon, the end of summer. You think the label says tutti frutti. Familiar handwriting lines the inside of the card, looped, round letters in a woman's hand. A young woman in her 20s. There is care, effort, and a smile, you think. Although that is not something you can read from some... Harry, it begins. You're already reading. I wanted to write you a letter, so you can read it when you wake up. Maybe it will make you happy. Зовут Гарри. Throw it away, please. Оно же меня порадует. A merciful wind blows in from the bay of Revachol, dusting the ground at your feet and raising newspapers far away. You feel the card slipping into it. Что это было? Frisson covers your entire body, a feeling of cold, a persistent chill. Держать открытку. Your hands shake, holding on to it. Every morning when I step out and you're asleep behind me, it says, I find a little piece of sadness in me. I carry it in my chest, down Voyager Road. Every step I take, it grows. By the time I reach the fuel station, it has filled me entirely. I step onto the light rail and look back. Sparks fall from the bow collector. I know it will be like this until late afternoon, when I get off the 42 and walk back to you. You. Every step I take will get lighter. It almost makes me run. Sometimes I do. I can't believe I met you. I can't believe the happiness I feel with you. You have a vast, vast soul, and I will always, always, always come back to it. Kisses, kisses, kisses. You feel the air sucked out of your lungs and the blood sucked out of your head. Everything sparks fall like snow from the bow collector. A streetcar distancing. You feel the ledger slip from your hand.
Все-таки... Все-таки то же самое я сделал в прошлый раз. There is nothing. Again. Опять ничего. Nothing sad, brother. No treachery, just blackout. Well, almost nothing. There is the ground below you. That's still there. And the small light that's on, fluttering, somewhere in the basal gum. Кто это говорит? That's me. Blue eyes, that's me. Кто это, кто был? Who was what? He speaks of the sickening longing, the unwell emotion. Even in the darkness, he's grasping for it. Still trying to hold Нет, со мной on было to все в the порядке, я great спокоен. cool when you're dead, brother. Here in the paleo-mammalian cortex, we call it that because it's always there. Поэтому, потому что она здесь есть всегда. Это была бывшая кто-то там, это где находится Voyager Road. Еще было что-то про токоприемник, хватит лежать так. Где находится There Voyager is Road? no Voyager Road. There are no roads, no houses, no lights in the windows. Это была It's бывшая all кто-то on. там, это... Bloated corpse of the past resurfacing. Нет, это было красиво. Beautiful. Believe me, stupid ape. Its lack of beauty was not the problem. Еще было что-то про токоприемник. What was that about? Хватит, я буду лежать и не You двигаться. think they would let you until you disintegrate into biomolecules? No. Someone is breathing on your face now, inspecting your pupils, stupid idiot. Что это такое? Yes, they're pouring something on you. И это... It's delicious. Glowing Sure. lights on a dashboard emerge out of nothingness. The Где? upholstered cabin of Lieutenant Kitsuragi's motor carriage, seated in the driver's basket. The air is thick with leatherworks and heavy fuel oil. Cold water runs down your chin. Drink. Water. Пейте воды. Лейтенант подносит твоим губам небольшую флягу. Ты вернулся? No drink. The water is cold, silvery, the stuff of life itself, as it pours down your parched throat. The pounding in your head recedes. The darkness parts. Гул в голове сходит на нет, темнота отступает. You haven't drunk water in 2 days. Did you know the human body is not made to survive on alcohol alone? You need a secondary form of hydration. With greedy gulps, you down half a liter of cold water. Some of it spills on the driver's seat. The lieutenant pays no heed to it. What happened? Случилось. Я должен спросить у тебя то же самое. Я наткнулся на выгоревшие руины из своего прошлого. Обезвоживание больше не потаится. Я... Нахер, начали вылезать из мотокарета. Я должен спросить у тебя There was то a же call on самое. the shortwave. Officer passed out in Martinez. I had a feeling it would be you. I'm glad I got here in time. Что я спал вовремя? Сколько я I провалялся? don't know. It could have been quite a while. Довольно долго, блин, минут, наверное, 10. Наверное. Я наткнулся на руины своего But that прошлого. sometimes happen. То, что осталось из He журнала. replies with such understanding, it's as if the burnt-out ruins of the past were an occupational hazard. Athlete's foot for cops. I found this next to you. I'll tag along for the rest of the day if you don't mind. My business is concluded anyway. Are you okay to go? Да, давай, раскроем это дело, уйти. Good. Отлично. Ага, уже 3 часа ночи, и Ким со мной. Класс. Так, я сохраню. Ким, у меня есть с тобой разговор. Yes? Не, подожди.
Ты привез мотокарету. Я могу врубить сейчас фары в мотокарете. Inside, you see a set of steering Так, ну это levers, было. a radio microphone, a Ким, pull-out как включить All фары? right. Ready? I turn, you press start. It's next to the preheater. Достает ключи и говорит: хорошо, приготовьтесь, поворачиваю, а вы нажмете запуск рядом с предварительным нагревом. The dashboard lights up with orange glow. The rounds per minute gauge jumps, and the engine of the Caprice Canadian С воющим ревом нажать the кнопку фары. lights unfold with a little click, casting electrical light onto the ground before the vehicle. There you go. I'll turn them off from the remote once you're done. We just need to stand in front of the machine now. Закрыть дверцу. Так, Ким. As you hold your ledger's clip Фары. under the headlamp, an iridescent hologram appears. A street grid and the veins of a great river. A familiar sensation washes over you. There she is. Revachol West. С ноткой гордости в голосе говорит лейтенант. Around the borders of the watermark are dozens, no, hundreds of micro perforations. Посмотреть на мерцающую сетку. The rectangular watermark is overlaid with the logo of the RCM, and yet the major arteries of Revachol are all recognizable. They shimmer in the Kanema's headlights. Подождать и смотреть вокруг. Смотреться вокруг. You catch a faint glimmer from a broken beer bottle in the distance. Sounds. Two men engaged in a drunken argument, followed by the closing of some distant window. Ah, Martinez at night. Говорит он, втягивая носом воздух. Нормально. Они все-таки продумали то, что я ночью могу это читать. Где мы на этой штуке? Где мы на этой штуке показать на галогенную Let краву? me see. Он берет журнал и осматривает Right его. here. Вот тут. Он водружает палец на карту ближе к верхнему краю, на участке побережья, выдающийся далеко в океан. Выдающийся далеко в океан. Кажется, тут мило. Кажется, это странная дыра. Я наверняка видел места и похуже. Кажется, тут No. мило. It does not. Без всякого оптимизма говорит лейтенант. Смотри, ладно, окей. There are За many of перфорацию. them, and they are divided into three separate rows. Посчитать дырочки в каждом The ряду. first row has 18 dots. Первым 18 дырочек, не дурно. Not bad for what? You don't even know what it means yet. А в The следующем next is the longest. It runs all the way around the border, and then some. посчитать каждую дырочку. 216 perforations. Нормально. Considering that nice, large number, a wave of pride washes over you. Что The последним ряду? last row has 3 perforations. That's it. Слушай, Кима, для чего тут столько дырочек? Those are perforations. They represent your record as an officer of the RCM. They are your statistics, as it were. I should have guessed you'd keep a record. Officers often do. Фига. Alpha officers who are proud of their numbers often do. It's meant. The first row represents your years of service. 18 years. Okay, not bad at all. What did you do before you volunteered? Чем вы занимались до этого? Погоди, я этим занимаюсь уже 18 лет. Напивался как мегазвезда. Я бродил по земле, проповедуя блудницам и лжецам о грядущем конце. Осталось 9855 дней. Наверное, работал в какой-нибудь конторе, перебирал бумажки, как все остальные. У меня ощущение, что я только и делал, что и извинялся. Ты думаешь, у меня есть хоть малейшее представление? Погоди, я этим занимаюсь уже 18 What лет. it says. I might have guessed even longer based on your age. What did you do all those blissful years of your youth? Чем занимались в годы своей благодатной юности? У меня ощущение, что я только и делал, что Maybe you извинился. were a diplomat or in PR. Doesn't matter, I suppose. Let's move on, shall we? This next row, the one that wraps all the way around, is your number of closed cases. Closed is good. It means finished.
You've got, let's see, У вас... Давайте посмотрим. more than 200. Ого, больше 200. 216, если быть точным. It's quite a lot, even for someone who's been on the force for nearly 2 decades. Usually, clearing more than 10 cases a year puts you in the 90th percentile of all RCM officers. Больше 10 дел в год достаточно для того, чтобы попасть в лучшие 10% из всех сотрудников РГМ. Я был хорош, что ж, в этом есть какое-то утешение. Но а что означает последняя цифра? Вряд ли я смогу когда-нибудь снова стать тем человеком. Ну, а что значит последняя цифра? Right. Those are your confirmed kills. You've got precisely 3 perforations there. Ну, если честно, я думал, что цифра будет больше. Значит, я убийца. For an RCM officer, especially Precinct 41, which is in the Jamrock quarter, it's rather tame. I mean that in a good way. There are certain officers who treat their kills like some kind of ghoulish game. If they do happen to solve a case, it's usually by accident. Очевидно, что лейтенант не самого высокого мнения о таких But it полицейских. seems as though you are, or at least were, one of the good ones. So we have that to be thankful for. Так что уже неплохо. Так, окей, спасибо. Как ты справляешься с напряжением? Кем тебе когда-нибудь приходилось убивать? Можно плеснуть маленько, чтобы ребят помянуть погибших? Не надо. Ким, тебе когда-нибудь приходилось убивать? Yes, Да, кратко отвечает он. Как ты справляешься с everyone напряжением? has their own method of coping. Some more effective, Бросательно or насыщенный взгляд. self-destructive than others. Personally, I find it helps to keep up a few hobbies. Хобби? Какие? Oh, this and that. Let's not get into it now. Может, у меня тоже Why найти not свой хобби? gardening? You've already got the gloves. Перчатки у вас уже есть. Он показывает на твои желтые садовые перчатки. Спасибо за помощь. The lieutenant nods. Лейтенант кивает. Ладно, идем. Right. I'll go turn off the lights. Так. Где задания? Вот они. В чем заключает... Так, нет. Найдите свой пистолет, окей. Курильщик на балконе, надо будет поговорить. Спойте в караоке. Найдите катушку, грустную песню. Найдите вход в потайной коридор. Даже если у вас нет никаких очевидных зацепок, продолжайте искать звонившего. Это самая информация Джойс, самосудие. Она хочет вам что-то рассказать, нужно лишь показать удостоверение. Ну надо, да. Прочитайте свой журнал регистрации и выберите название для дела. Ну это сейчас сделаем. Кто сложил одежду в мусор? Найти удостоверение, найти деньги. Так, осмотреть тело жертвы, найти спиртное. Закройте шлюз. Знаете, кто входит в эту ячейку. Так, сейчас, секунду. Окно было открыто, и было слышно, что там на улице дети кричат. Так. Зарядов 10, боевой дух. Подожди, в смысле, а зачем мне... Не надо боевой дух. Ким. Мне надо сейчас открыть свое дело, вот это. Ну в инструментах теперь находится. Взаимодействовать. Материалами дела. Так, ладно. Снова осмотреть материалы дела. Handwritten logs on dozens of investigations date back to January 51. Stamped case files. Commit to paper.
These are your last couple of months in Revachol, Precinct 41, Jamrock Quarter. 2 дела в неделю — это нормальная загруженность, лейтенант? Ким, мои дела, кажется, имеют какой-то принцип номинования. Ким, я придумал название для этого дела. Ну ладно, давай. Huh? 2 complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. Окей. Кажется, я брал 2 дела в неделю, но не уверен, что раскрыл их. That's a lot. This kind of case load would explain your solved cases tally on the watermark. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Я вообще не хотел сказать, что совершаю ошибки. Это было слишком заносчиво с моей стороны. Я наверняка наделал немало ошибок. It's okay. We all make mistakes. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. Ким, мои дела, кажется, имеют какой-то... сейчас You я don't изучался. close them. Брать журнал. Секунду, надо посмотреть, у меня же появились какие-то мысли. Только приемник. Искры сыплются так от на земле, что... временной бонус. Наверное, надо белый... Что белый траур? Временной бонус за исследование... Один маленький человек. Ты видишь самого себя сверху, ты отрубился на синих плитках пола в гостиничном номере. Даже такого расстояния ты видишь, как дрожат у тебя веки, при упоминании чего? Громадный белый объект, испускающий сладкий запах, словно ландыши. Маленький человек забыл свое имя, но помнит свое чувство. Гляди-ка, он шевелится. Чувство привело его в движение. Он машинально тянется за лучшим другом своего чувства, бутылкой красного командора. Он надевает свой дисконаряд и становится все меньше и меньше. Что? Дерализация. 5 часов, ё-моё, здесь, конечно, исследование. Современная расовая теория, нет, спасибо. Блин, да, сейчас, сейчас, на секунду. Так, я тут. Окей. Чё вообще тут можно? Может быть, еще открыть. Давай. И в мысль ставим. Что бы взять? Нет, современная расовая теория мне нафиг не надо. Жамывю. Централизация, белый траур, красоты. Так, сейчас.
Блин, господи, я не знаю, надо или не надо. Сейчас, секунду. Так, я здесь, звук у меня идет, звук идет. Так, белый траур или этого головомера, блин. Может быть, я его обману, блин, тем, что я эту идею просто сформулирую и... Так, а приемник. Давай, современная расовая теория, ее усвоим. Ким, что ты вообще можешь мне рассказать? Yes. Расскажи мне еще. А, подожди, я ж... Стоп, я еще не все сделал. Я сохранюсь. Я ж не все дело тут рассмотрел. It's the ledger you found in the trash. Так, A сколько у меня cabbage of время? papers hanging from the board, with the permeables drawer inside. Снова It's смотреть barely held материал together дела. by a clip, then made complete by the faint smell of urinal cleaner. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are wrapped with your hands. Снова смотрим материалы Arson, дела. petty theft, Ким, spousal abuse. мои дела, кажется, имеют какой-то принцип наименования. You mean the alphanumeric? Officer, precinct, time of arrival at the scene? Прибытие на место? Нет, я имею в виду не цифровой Oh, you заголовками. mean the titular? Yes, well, so do I. In our defense, almost everyone in the RCM does. А It's a почему? holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Понятненько. Кажется, я назвал одну из дел «Квадратная пуля». Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. Ясно. I pray his loved ones never find out. Что с ним They случилось? spiked through the head. He died. It was a workplace accident. Понятно. Тим, я придумал название для этого дела. Oh, yes, the Да. name. Good. Демоны ярости живут в зеркалах, заходящее солнце, говно на палке, Глебу повешенный. Давай заходящее солнце, мне нравится. Okay. It's a good name, but it has one problem. This case has nothing to do with the setting sun. At all. It has nothing to do with that. Something more concrete, perhaps? Do you have something concrete? Mundane? Usual is boring. Повешенный. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Он перелистывает страницы своего блокнота. С этого момента начну называть это дело повешенный. Хорошо, что мы внесли в ясность. Ну, как? В английском языке, наверное, Hangman... Case of the Hangman, кажется, прикольно звучит. Но в русском дело повешенного как-то... Ладно. Ким, все мои дела завязаны по тому же принципу, что и наше нынешнее расследование.
Yes, how very childish of you. In your and my defense, almost everyone in the RCM uses the titular system, in addition to the official alphanumeric. It's a Почему? holdover from the early days of the А, это RCM, было. right? Your secret is safe with the rotten cabbage of papers in your hand. Я Writing numbers, наизучался. you don't exactly close them. Снова So смотреть just материалы дел. distance yourself from arson, petty theft, spouse. You don't Изучался. exactly. It Материалы takes дела. about half an hour to piece one together. Незакрываемое Using дело. the system you've AKA Leslie and Burke, AKA the public indecency drunk and the property damage drunk, is a cursed case. It has been passed from unsuspecting officer to unsuspecting officer for 10 years. On January 29, the unsolvable case made its way to you. Why you accepted it, it is unclear. Every officer, and indeed most civilians in Jamrock, know it's unsolvable. Мгм. Leslie will always take his pants off when he's drunk. Burke will always trash everything. It's just what they do. It is their nature. You cannot change the nature of a man, and you can't lock them away because public indecency and small-scale property damage are not punishable by incarceration. The only way for Leslie to stop flashing his genitals to bypassers and for Burke to stop dismantling signage and rear-view mirrors would be for them to stop drinking alcohol, which in their 40s or 50s, it's hard to tell because of their distorted features, is a medical improbability on par with you ceasing to produce А нельзя, expression. нельзя их просто убрать с улицы. You would think that, but you're wrong. Where's the fun in exposing your genitals or breaking stuff in your own home? No, Leslie and Burke are on the corner of Main Street and Perdition, because that's where the action is. Мгм. Can you keep yourself off the streets? Threatening fines, dragging them to the station, locking them up in the hellholes they live in, locking them up in the station, hypnotherapy, even trying to get the local gang of Zemyaki to take them out. The Zemyaki gave them ethanol, so Burke and Leslie would expose and rampage even harder. You tried it all, and still the complaints wouldn't stop, as they hadn't stopped for 10 years. It's plain to see from the files that you, Satellite Officer JV, and Special Consultant TH had more important cases to attend to. You uncover cross-reference to several ongoing investigations, each brought to a standstill every time you drive down Main Street. Because there they are, on the corner of Perdition. And what is Leslie doing? Портит имущество, ведет себя непристойно в общественном месте. Что делает на углу? Что делает Лесли? По-моему, он ведет себя непристойно. Да, ведет себя непристойно. Так, ведет себя непристойно в общественном месте. Good, you're learning. If the files are to be trusted, that's all there is to it. That and Burke breaking things, and the fact that they're both drunk. But then again, so are you. The case becomes considerably less comic one day when Burke takes a swing at your ledger. He must have it confused with the property he likes to damage. But the joke's on him. The officer is also drunk. Way more drunk than Burke there. And let's be fair, you also have party eyes. You slam the hardened plastic board in his face, then proceed to beat him unconscious with it. Ясно, мы веселые друзья, конечно. In the process, the ledger sustains damage. The compartment within, reserved for permeable documents, is jammed shut. You stop your assault on the now unconscious Burke to open it, but are unable to do so. The officer began to cry, reports Leslie, who, at this point, is tending to Burke. He came at us, and at us. I think he was trying to kill Burko. While trying to kill Burko, you slowly come around. The permeables compartment is open.
You've smashed it open on poor Burko's kneecaps. The good news is, Burke can't walk anymore. Can't get out of his apartment, an invalid. With Burke to tend to, Leslie cuts back on the indecent exposure. Maybe he flashes his genitals to Burke. Who knows? But both drunks are off the street. The complaints stop. The unsolvable case is solved. Да, закрыто, но только, блин, как закрыто. Which is also why the officer responsible narrowly escapes a disciplinary hearing. The end. Do you want to read another one? Нормально, мы, конечно, закрыли дело. Not much has changed in the meanwhile. Так, давай сохранимся. Я смотрю, что у нас время не идет. Можно тут вообще просто все прочитать. Так, взаимодействие. Что я взял? Ага, он как инструмент может использоваться. Так, это было. Дело. Квадратная пуля. Дело в неожиданном месте, убийство в кальянной. Very interesting to read about these, wouldn't it? I mean, there seems to be a square-shaped entry wound in the victim's forehead. She's been sitting there for weeks, on her rocking chair, with a square hole in her skull, staring at the wall, her mouth agape. That's all you got. From the half hour you spent piecing it together, all you know is the entry wound was square-shaped. You never found the bullet. And then another body showed up, also with a square hole in his forehead. Серийный убийца. Those pages are missing. What next? Don't worry. One day you may still catch the man with the square gun. Ясно, тут ничего такого. Диван в неожиданном месте. Some assholes brought their couch outside and hung out on it. In the middle of the street, on the roof, on the hillside by the motorway. You know, at an unexpected location. They were young, and they thought they looked cool on it. Они действовали, действительно выглядели круто как модели, а выглядели как мудаки. Они действительно выглядели круто как рок-музыканты. Они выглядели... Dicks. Young people are the worst. So anyway, you got a complaint about the damn sofa, or couch, or whatever it is. They were leaving it out in all these unexpected and whimsical locations. They took it to where they also took photos of themselves on it, and smoked cigarettes, and drank coffee because they felt it's intellectual. Серьезно? Cigarette butts, coffee cups, stupid couch. You had to clean it all up, and you did. So congratulations to you. Case solved. Я не поймал этих парней. You didn't have time for that. These notes show that you have what is called a real goddamn job. You don't have time to be chasing down the couch assholes. You have a real job to do. What next? Понятно. Убийство кальянной. Murder. Tum-tum-tum. At the hookah parlor was a case originally assigned to an officer called Joseph Mills, who is now dead. Of circumstances completely unconnected to Погоди, как это случилось? hookah parlor. Beaten to death by a throng of Villa Lobos gang members when him and his partner J.M., only initials mentioned, answered a call one night. It's a sad story, and it isn't really represented in your case files. Stop stalling and get to the murder at the hookah parlor. Понятно, займемся убийством. Joseph Mills was on this case that he just couldn't solve. Was doing it solo. Said it was a real nutcracker, a real brain twister. Was on it for, like, a month. The captain got impatient. Shit or get off the pot, Mills. Mills didn't get off the pot. Not yet. He kept at it for a couple of weeks more, racking his brains, running with every theory, as outlandish as they seemed. Still couldn't solve the murder at the hookah parlor. Tough case, he said. Toughest he's ever had. Стоп. Джозеф Миллс был хорошим копом? He was awful.
Awful sense of humor, too. The worst jokes you've ever heard. Really rapey. Still, he'd been on it for months now. Said it was the final case. Said it was uncrackable. That murderer vanished into thin air. That goddamn hookah parlor was all he talked about. Okay, so the case is handed to you because Mills isn't getting anywhere, and you look into it. Here's the setup. A young man is found dead in a hookah parlor. You know, those places where you go and smoke bubblegum-flavored vapor all day. Какой кайф туда можно словить? No, it's soot and water vapor. It doesn't do anything. Дебилизм. Yeah. So anyway, young man in his 20s found with his skull busted open, right on the floor of the hookah parlor, in the middle of the day. No one else is in there. Only client that day. In perfect health too. Some kind of movie producer. Ну, я ответил про кальяны, потому что у меня аллергия на какие-то курительные смеси или что там. No one enters, no one exits. He's just sucking on his watermelon hookah all morning, all noon, like he usually does. He's a regular. No calls, nothing. Just sucking on the hookah until 15:45. Then bam, he's dead on the floor with his skull busted open. Blood everywhere. What happened? How can it be? Mills has no idea. Invisible assassin. Movie deal gone sour. Girl at the counter did it. Nothing fits. Eerie. Man just dropped dead. So you go to the parlor. You see cushions around the table. Table's low, heavy, really sharp edge. Накурился, встал, потерял сознание, ударился об стол, умер. See? You can't even read the thing without solving it. Yeah, it was that. Turns out hookah does do something. It turns off your brain's oxygen supply, and you don't notice it until you get up to go to the bathroom. Уменьшает поступление кислорода в мозг, и ты не замечаешь это до тех пор, пока не встанешь, чтобы сходить в туалет. Ясно. Он, должно быть, серьезно насосался. Что он делал там этих целых 6 часов? Yeah, he liked his hookah. Stephen was his name. Smoking hookah. Didn't you hear? I don't know. Trying to come up with a movie script, maybe. Anyway, that was murder at the hookah parlor. Joseph Mills wasn't a good detective, and about 30 minutes has passed, piecing it together. Next. Not much has changed in the meanwhile. A bunch of sodden papers still sags from the clipboard. Журнал, сохранится. Теперь сейчас посмотрим. Ну, теперь наш журнал выглядит, в принципе, нормально. Смотреть зажим. Чего смотреть? Материалы дела. Ничего. Это все просмотрел. Потом пролистать бумаги. Ну ладно, с кем мы не поговорим. Смотреть планшет, ничего. You foresize without resistance or sound. The two panels move against each other. The compartment is narrow. The words just crossed your mind somehow. Кому они предназначены? Who do you think? Ясно, закрыть тело. It's slightly, ever so slightly, difficult to breathe once you've done so. The acidic stench of the lieutenant observes you, raising and lowering the toilet waterlogged mass under your nose, trying to get a good whiff. A good, analytical whiff. Excuse me, I just have to ask again. How could you have let this get tossed out? Допустим, что вы выкинули. Мне кажется, не хотел больше быть копом. Наверное, он портил мой стиль. У меня от него какое-то дурное предчувствие. Чувствую темные эманации. Может быть, мне пришлось от него избавиться. Давай. You had to lose because of dark vibes?
What are you talking about? Не I знаю. don't know either. You should take stock of those. Make sure it's all there. Official notes contain informants' names, undercover operatives even. If some of it has fallen into the hands of the RCM's adversaries, dark vibes may well ensue. Now, if you'll excuse me, that thing has filled me with the sudden urge to make sure mine is in perfect order. Needless, it looks great. Unlike yours, which is an unholy mass dripping with excrement. Убрать. Тим, давай поговорим. Yes? Скажи еще What раз do о you want деле. to know? Мы снова можем пройтись по You mean водным like a данным. brief? Do you want me to brief you again? Давай, да, не There's no симпровизируем. reason to wing anything. If you didn't get the brief, that's 3 days ago, the RCM emergencies desk. Это During было. that time, the victim had been stripped of his belongings. Почти Okay, then. недостаточно. Was there anything else you wanted to know? Еще. Так, думаю, тебе следует знать, что я ничего... хочу поговорить с What тебе. about me? Ты не похож на других. Расскажи какую-нибудь тайну. No. Окей. Your Еще brain раз. sends the signal to your lips, but they refuse the order. Something is paralyzing them. It's Huh. like you're locked down. Тебя сказал. Something the matter? Спасибо The большое. lieutenant relaxes his eyebrow, and you seem to regain control of yourself. Good. Let's change the subject. Ладно. Кстати, у меня мысль прокачивалась со временем. Не. Хорошо, тогда, если у нас есть время, можно пойти поговорить с той женщиной. Блин, как темно. Наш здесь. Но здесь. You're back. Good. What can I help you with at this late hour? Сейчас ночью вы совсем никогда не As a спите? fact, I don't. Вообще-то нет. Делает еще один. А почему? I have a medical condition of my own. Nothing unusual, though. I'm old, you see. Да нет, вы же молодо выглядите. Thank you. I do what I can to remain presentable. Now, ask me some questions. It'll help us pass the night. Расскажите, Пайнс, так, расскажите мне подробнее об забросовке в порт. Ну это было. Я услышал. Of course. How else can I? Поводу I'm утерянного afraid I can't удостоверения. say any more until we've taken Давай care of попробуем. formal protocol. Feelings will guide the way. Ну блин, I ну. assure you, this is Почему у меня не получается? Когда-нибудь я добьюсь этого. А там проверка на самообладание, не помню. Ладно. Может быть, с Куну можно еще поговорить. Просто пока ночь. Время не движется. Эмпатия легендарна, отлично. Куна, меня все любят. Я говорил садовнице, она сказала, чтобы я тебя не слушал. Pig, do you have any idea how fucking stupid that sounds? Kuno's cruising his bitch on the town, and the bitch comes back griefing to the Kuno. What is up with that? Get the fuck out of here, fat ass! The pants are totally okay. Don't listen to her. She's trying to give you body image problems. Ладно. Ясно. Так, ладно. Сколько там по времени? Ну, я думаю, что можно уже, в принципе, закончить.
Покопались в своих мыслях, покопались в своих журналах, узнали информацию о деле, о других делах. Я думаю, что в следующий раз уже начнется новый день наконец-то. И будем уже заниматься всяким таким раскрытием дела, изучением всякого такого. Что у нас так вообще по заданиям? Ну, закрою, так, что закроют. Карту найти деньги, чтобы заплатить. Курильщику на балконе. Вот курильщику на балконе можно будет сходить. Тоже в конце дня. Сделать стену еще прекраснее. Ну ладно. Все, я тогда сохраняюсь, ухожу. Спасибо всем, кто был, кто, может быть, будет смотреть это. Всем спасибо, всем пока.